Assalamu alaikum. Thank you for joining the MAS-SSF program tonight. My name is Gulshan Yousafzai and I'm the Executive Director of MAS-SSF, otherwise known as Muslim American Society Social Services Foundation. We're going to go ahead and have a session tonight at 6 p.m. to 7 p.m. in English, and then we will continue on at 7 p.m. to 8 p.m. In Dade and Pashto. I want to go ahead and just start out by thanking you for joining. And I also want to just express my heartfelt sympathy for the Afghan community in terms of the turmoil that is happening as we speak. And as an Afghan, I cannot empathize how much we're all in pain and how much we need to work together at this time. My hope is that tonight's program and future programs will provide an opportunity for your questions to be answered, a place where you can deem safe and ask questions, not just tonight, but moving forward, and hopefully provide some solace during this very, very challenging time. So with that, I'm going to go ahead and start the program, because I know there are many questions that our community have sent in. And I want to make sure that we have enough time for those who are going to ask questions during this hour. I'm going to go ahead and start by introducing our two immigration lawyers. I want to thank each of them for being here and taking the time. I know they've been slammed with work more than anyone else, I believe, during this difficult time. I'm going to start out with introducing Attorney T. Doe, who has over 21 years of experience representing clients before USCIS, CBP, and the immigration courts, and the Board of Immigration Appeals, and the federal courts. And also, I want to go ahead and introduce our Afghan lawyer, Spojme Nasari, who is a member of the California State Bar since 2006 and is admitted to practice before the California Supreme Court and the U.S. District Court for the Northern California. She's currently a member of the American Immigration Lawyers Association. In addition to English, Ms. Nasari is fluent in Pashto and Dari. And Spojme, just like all of us, has gone through the same refugee process when she was a child. So on a personal and professional level, she is with us and supporting us. With that, I want to just thank you both again and for taking your time to be with the Afghan community and to support MAS-SSF and its mission to keep families together. So we'll go ahead and start and have Spojme and P talk about general information they want to share, and then we'll move on to questions that were sent in during the week, and after that we'll take questions that are being posted live. So P and Spojme, go ahead, please. Good evening. I think that we should start with a general presentation about what we said we would discuss, SIV, P1, P2, and then humanitarian parole, family-based immigration, asylum, and hopefully, time permitting, we would love to have an opportunity to answer some questions regarding some of the opportunistic, for lack of a better word, scam that we're hearing about, and we want to advise our listeners about. So I think that if I could ask Attorney Nasiri to talk about SIV, P1, P2. After her comments, I'll discuss humanitarian parole, family-based immigration, asylum, and then we'll take questions. Is that all right? Sounds good. Spojme? Good afternoon. Assalamu alaikum and salamana to everyone watching tonight. All of us are glued to the TV. All of us are glued to the news about what's going on in the horrific attacks that happened today. Like many of you, the pain is deep, the sorrow is deep, the despair is deep.
I myself have about 15 clients that 5 of them made it in and 10 of them were not. And some of them were actually within the bombings, and alhamdulillah, they're okay. And I got sent the videos of the mayhem that we saw. I'm sincerely honored and to join my esteemed colleague and also for MAS for inviting us and giving us this platform. In the last, several weeks or maybe 10 days, I myself am getting hundreds of calls, text messages, dire need for help. First and foremost, if you were one of those who tried to reach my office, I'm sincerely sorry. One person, 4 paralegals tried to do whatever we could. What I wanted to start off first and foremost is this informational session is not intended to be able to get, evacuate your loved ones right away. And I'm really sorry to have to say that. I've been on several panels today, and the theme has been is what do we do moving forward? First and foremost, again, the session is to figure out what are the future options that your loved ones, that your family have. In terms of the situation on the ground, as far as I got the latest news from the American Immigration Lawyers Association and other sources, is that the gates or the doors have been welded. The suicide bombers, killed some servicemen and some civilians. Some of the horrific pictures I saw of children, women, and men. The very people who have stayed in the tear gas, in the stampedes, in the attacks, and in the sewer water that many of you have been seeing out of desperation in the hopes of getting out, have died, and they're laying in the same grounds. And that is a hard pain to swallow, at least for me personally, in terms of the clients that I'm seeing on the ground. So first and foremost, I want to begin with what are the immediate options? We've been told, that the evacuations are getting very, very dangerous and extremely limited. For your loved ones and your family, and for those that who made it in the gates, inshallah, they will be able to get in. For those who haven't made it in and are desperately trying to do, if you're not on some sort of a immigration list, which many of us immigration practitioners are trying to figure out, how do we get those people on the list? We have inundated the State Department, the Department of Defense, USCIS with any and every email. And I'm I have sincere gratitude, and as Muslims, we have to be humble and be happy with what we have accomplished, not with the despair that. So, and I'm thankful to Allah that I got 5 families out, and I'm still in despair that I have 10 families that are remaining there and what I'm going to do for them. So some of the things I want to talk about, the calls that my colleague, myself, and other practitioners are getting is, I want to apply for SIV. I want to apply for P1. I want to apply for P2. I want to apply for P3. Well, now that we know that the US Embassy is closed and we don't know what the Taliban are going to be doing in the near future, the hope is that they will continue to keep open the embassy because of the sanctions and the money that the Taliban want. How realistic will it be to be able to pursue SIV? So for those who don't know what SIV is, the Special Immigrant Visa for individuals who serve as translators or they work in some capacity with the US. Prior to this whole evacuation process, people were scrambling. Thousands of SIV applicants got in, and they're supposedly, the data I got from some reliable sources, there's at least 65,000 eligible SIV and family members that are going to remain in Afghanistan. What do we do for those people? So if you think your family or someone is eligible for that, if the borders open up and they're able to go to another country, you are still able to, one, pursue the SIV application. And number 2, if you're fortunate enough to get out, you can seek humanitarian parole. Humanitarian parole can be granted. With what we've been doing at the American Immigration Lawyers Association is hoping for large, massive requests to do humanitarian parole on a large scale. So if we get people out, we can certainly pursue the SIV, but more importantly, my hope is that we can do the humanitarian parole. Now, there are a lot of attorneys who are going to be doing the humanitarian parole. There are going to be a lot of nonprofit organizations that are going to be doing it. If your family is able to get to a third country and they're able to pursue the advanced parole, the humanitarian parole, and once they're here, they can certainly try to apply for asylum because asylum is for someone who gets into the US, or they can continue to file for the SIV application for that way. So just want to reiterate that if you're inside Afghanistan,
SIV-1 is not going to be possible. The embassy is closed. And number two, no one is going to put an application for SIV knowing that they're putting their life in threat with the Taliban and they're identifying themselves. So please be clear on that. Now let's talk about the P1, P2, P3. The P programs are, they're considered, it's not a P1, P2, P3 visa. There's no such a thing. Actually, if you look up P2 visa, it's for somebody who's got talents or something. It's just called the P1, P2, P3 program. And those are meant to be for refugees in a different category. So they've been used in the past for other categories. So for example, when Iranians were persecuted under the Shia Sunni, they had this program available. They did it in Syria when they wanted to get Syrians out. And then now they've added in the last couple of weeks Afghanistan categories of people. So for P1, they've expanded a category for those who were eligible for SIV, but for some reason couldn't meet the requirements. So then you can do P1. P2 is a group of, like they've just included the media, journalists, and all of those. And then P3 is for family reunification. I want to reiterate, and later I'll reiterate it in Pashto and I'll reiterate it in Dari. You cannot apply for those programs. There's no application. So please understand that. You have to be referred by an agency. So if you're doing a P1, you have to be referred by the employer or the organization that does it. P2 is for, again, the category of the UNHCR, and these are the organizations that have to refer you to them. P3 is family reunification. I don't know about you, Mr. Doe, but I had no clue what family reunification meant until I kept digging in it the last couple of days for this representation. P3 is for somebody who came in as a refugee and their families left behind. You have to reach out to a resettlement agency. So if I came in as an asylee and it's been 5 years, even if I became a green card holder, my immediate family is stuck, the resettlement agency has to make that referral for you. So no, if you're a US citizen, you didn't come through asylum, you cannot apply for mom, dad, anybody you want. So there's a lot of misinformation, and both of our hopes is that although there may not be answers or immediate help to get your family out, at least my hope, inshallah, is to give you the information and the tools to understand that at this time there are minimal tools. So again, I want to reiterate P1, P2, P3, they have to be referrals. And then the last year or two, the statistics I got from my reliable sources is only 11,000 people made it in. At this point, there were thousands of P1 and P2 referrals made. We have no idea which black hole they went into, where they went into, or if they're even going to be processed. So for example, the P3 might be for someone who comes in, and so most Afghans, the estimates I had from today, and obviously the numbers are changing from the day before yesterday, was about 80,000 people were evacuated. Of the 80,000, that was the NATO allies, that was the US soldiers, that was the US citizens, those are lawful permanent residents. And about 50,000 of those are those who didn't have documents that were paroled in. So if you know family members, you know people in the community and the refugees that are going to be pouring in, and I know there's so much love and support that we're going to welcome them, the nonprofit agencies and attorneys who are volunteering and who will give their time unconditionally, both my colleague, myself, and others around the country, to adjust their status. So for example, there are many horror stories of families got separated and then some made it, some didn't. So for example, the P3 program may be used from the resettlement agencies to bring in the siblings, the parents, the child. So again, please, I want to reiterate, there is no application. You cannot apply for P1, P2, P3. So I believe that was what I was talking about, is the humanitarian, and then the P1, P2, P3. And I believe my colleague was going to take over and discuss, unless I missed something. No, I think you hit it right on the nose. Thank you for your very detailed coverage. Humanitarian, just want to add a note to that. There is an application process. There is an application. Humanitarian parole is exactly what that is. It's parole. Parole is permission to come into the United States. And humanitarian parole is generally a program that allows a foreign national to come into the United States, but who would not have otherwise been able to. And in some instances, it is a stepgap
measure for someone who come into the United States while they're waiting for something to happen that has already been previously started, perhaps by a family member, or they're coming in and they're hoping to file for asylum or some other immigration benefit. It is a exercise of discretion by the government. So they're going to scan and they're going to examine the foreign national who comes from various aspects, including medical, security, if you are paroled into the United States, in some instances you may be allowed work authorization while you're waiting for something that happens in your status. I can imagine somebody who is a beneficiary of an application that was filed by his family. As there's a question that was previously posed, that if that person is not able to yet be interviewed at the consulate, perhaps that person, if that person is lucky to enter the United States through humanitarian parole, perhaps that person can wait in the United States, and if priority is up or the next step happens in the United States, then that person will be allowed to have humanitarian parole and that allowed that person to wait in the United States. Compare that with the alternative before this crisis happened, is you have to wait for an interview abroad. And so humanitarian parole has been used in many different ways, but it's usually used when you don't have an alternative, and this is the last and default way to be allowed into the United States. So there is an application. It's an I-131 application. There is an application that somebody is going to sponsor the person who's asking for humanitarian parole. There's a filing fee. Going back to we can discuss the logistics of the filing. However, right now, in order to file for humanitarian parole, logistically, it almost makes no sense to file while you're still in Afghanistan, because the issue is how do you get out? Humanitarian parole is admission. Excuse me, it's not admission. It's permission to come into the United States, and if you're outside of the border, it's only effective to come into the United States. So in some sense, you have to figure out how you're going to leave Afghanistan. And once you're able once you're outside of Afghanistan, then ask for humanitarian parole to come into the United States. Okay. And what I want to cover, I alluded to, was an example of family-based immigration. There were some questions posed before this discussion this evening about how do I continue my application? How do I file for somebody? I apologize. I just wanted to echo your sentiment on the humanitarian parole, because I'm getting tons and tons of calls. So if you're able to get yourself to a third country, and those third countries are, so the hope is under ALA Immigration Association is that we're going to push for mass humanitarian parole. They're very rare. As my colleague said, it's the last resort. The ALA is pushing for them to say, hey, you need to, because when somebody goes to a third country, they're not going to be able to stay there long term. So humanitarian parole is a necessity. You need to go to an embassy to pick up the FOIL, the paper that allows you to come in. So inshallah, if the Taliban allow people to go to other countries and they get an e-visa to another country, certainly file for humanitarian parole to get your family in, and then deal with, when they get here, you would turn around and apply for asylum. So I apologize, I didn't mean to interrupt you. I just want to clarify that. No, thank you. Thank you for adding that.
while we're going through my day-to-day, I was thinking of an alternative, which I haven't seen discussed. Maybe you can talk about too, is perhaps there will be a designation for Afghanistan as a TPS country, which would resolve some problems in designating a mass group of intending immigrants to the U.S. as TPS. TPS stands for temporary protected status. Then if you're in TPS, it allows you to come and stay in the United States, work in the United States, and then file whatever it is that you're trying to file to legalize your status to become a permanent resident of the United States. I sidetracked. My apologies. Family-based immigration. Family-based immigration is exactly that. It's family sponsoring for other members outside of the United States. And the examination there is really the immigration status of the petitioner and the relationship to the beneficiary. And it's by preference category, 1, 2, 3, 4. And then in each of those, there are a certain amount of visas permitted per year. It may be backlogged in one or another, but just briefly, there's an immediate relative category. Immediate relatives are the petitioner is where the petitioner is a United States citizen petitioning for a child, a parent, or a spouse, so long as the child is under 21 years old. The U.S. citizen must be over the age of 21 to petition for the parent, his parent, to come to the United States. There are no visas, numerical visa requirements. So those tend to be the fastest most of the time. Family 1 preference category petitioner is a U.S. citizen. Child is usually over the age of 21. Family 2 has 2 preference categories, 2A and 2B. 2A is, well, in the 2 preference category, the petitioner is a lawful permanent resident applying for a child under the age of 21 or a spouse. And then 2B is that lawful permanent resident applying for a child over the age of 21. Family 3 is where a parent who is a United States citizen petitioning for a child who is married. And in that category, the married child, the intending immigrant who is married, could bring his spouse and his children under the age of 21 as derivatives. So that could be helpful in rather large families. And then the last category, family 4, the petitioner is a United States citizen petitioning for his or her brother and sister. Okay, and unfortunately, preference category 4, as we go down the preference category, except for 2 right now, family 4 is usually the slowest, and then family 3. It's only because there are so many applications and visa numbers get used up, and there's a oversubscription, and we have to wait until those numbers become current again. And so if you have family, if you have applications already filed, it makes sense, and you should consult where those applications are in the adjudication process. Once the application is approved, the application will ultimately find its way to the nearest consulate, in this case in Afghanistan, and we know that the consulate is closed, the American consulate. So we don't know where those cases will be interviewed. There will likely be an interview site. I don't know. My experience in other countries have been, I mean, even in my own country of Vietnam back in the day, where the U.S. was not, where the U.S. did not have relations,
there was no consulate. And so everybody who was a beneficiary of a family-based immigration petition ended up going to the US Embassy in Thailand, in Bangkok, and they were processed through that consulate. So there ultimately will be, we don't know, a consulate to continue the processing of Afghans who are eligible for immigrant visas to come to the United States. It's just at this point, I don't know if Ms. Nassiri knows, or in the past, US has processed immigrant visas for Afghans outside of Afghanistan. I'm not privy to that information. If you can share. So thank you very much for that. So, of my 15 clients, alhamdulillah, I was able to get 5 families in and 10 are still remaining. And these were applicants who had their case at USCIS completed. And then they had finished everything at the National Visa Center, and we were waiting for an interview in Kabul. And as we all know, the US Embassy is closed. Or if you didn't know, yes, the embassy is closed. The hope is that, the Taliban will work with the US government in terms of keeping the embassy open. There are large sums of money aid tied to the, to these talks that are going on. And the hope is that the Taliban will want that aid for the Afghans, especially with the winter coming. And so one of the hope is that the embassy will, stay open and then continue those petitions that are currently stuck. The alternative is if my clients are able to get to another country, we can transfer the case from the National Visa Center to that country and be able to do that there. And then the third is that if the US designates another country similar to Iran not having a US embassy where everybody goes to Ankara, Turkey, we're hoping that another location nearby will be designated, Turkmenistan, Uzbekistan, India, somewhere. And if that is done, then will clients be allowed? So we're talking 2 challenges. One is the procedural legal challenges. 2 is the physical ability of Afghans to go out and do this. So Ayla and myself, and we're all following it closely to see what's going to happen in terms of an embassy that's going to be viable for Afghans to continue their cases. At this moment, we cannot transfer the cases because no location has been designated. And physically, as we are all aware of following the news, the doors are everywhere are closed. The embassies are closed. I know that, some people try to get to Pakistan by going smuggling and going all that. I don't know how long they can stay there. So those are the challenges. But if you do have loved ones, and there are thousands and thousands of cases stuck at the embassy, and the US has the moral obligation to be able to continue and figure out what's going to happen with those cases. Yeah. So we got through the presentation part. I think that unless there are other things that we want to talk about, Ms. Nassiri, are we ready for questions, or how would you propose to? Yeah. Yes. So, should we go ahead and move on to the questions that were sent in during the week? I just wanted to reiterate, one point that's very common in my practice, and I'm not sure if my colleague experiences that the same, and it's not just for Afghans, it's for anybody. If you're a US citizen, by law, you're allowed to, if you're a green card holder, you're allowed to bring your children not married under 21 and your spouse. That's it. If you're a US citizen, you can sponsor your children under 21 not married, your parents and your siblings and your spouse. Why that's important is a lot of times in my office when someone is a green card holder, or we get calls saying, I'm an SIV, or I came this way and I want to file for my parents, or I heard my friend did it. I'm going to be blunt and say, no, you cannot. Under US immigration law, a green card holder cannot file for their parents, even despite the situation that's in Afghanistan, unless they change something. So you cannot bring your parents. And also if you're a US citizen and you want to bring your parents and your young siblings at the same time, as my colleague said earlier, the immediate family is your spouse, your children under 21, and your parents. Your siblings fall into a preference category, which means it takes a long time. So if you're a citizen and you want to file for your mother and father, that's fine. And you have siblings that are underage, they are not going to come together with your parents. Your parents have to get here on the resident card, then they're going to have to file. So in the past, the way I did it is I got mom and dad here, I got the mother and father here,
And then the mother and the father would go every 6 months and stay with the children until we were able to get the children through the parent, not through the sibling. So I just really wanted to clarify that information. Yes. Thank you. Thank you very much. That's we encounter that a lot in our office too, and unfortunately there are those who are out to say anything that intending immigrants want to hear to give them hope. And unfortunately, when it hits our office, we realize, no, you can't do this, and it's a hard awakening for those who are before us. So yeah, thank you for clarifying. All right, so thank you both. Thank you, Tia and Spujme, for that wonderful information. Very useful for our audience and for us as staff. I want to go ahead and move on to the questions that were sent in throughout the week. If I could have Basit Chowdhury and Christina Aguilera pose the questions to both the attorneys, and then we can go ahead and have them answered. And then after that, if we have, if time permits, we will take on more questions that come in. And before we have Basit and Christina pose the questions, I just want to mention for any audience members that have joined, we will have the Dari in Pashto session starting at 7 o'clock. All right, Basit, go ahead, please. All right, starting with the first question, I think this was already answered, but I'm a green card holder. Can I apply for my family? Can I help my friends? I'm a green card holder. I apply for my family. Yes, if you are a green card holder, you can petition for your spouse, your child under the age of 21 or over the age of 21. Depends on at the time of the filing, or actually at the time of the immigrant visa issuance. Sometimes we would have a situation where the child was not yet 21 and would be classified as a family 2A preference category, and then that person ages beyond 21 at the time of the visa issuance, and that would be a family 2B. And depending on what the timing is by the visa bulletin, there may be a delay. But yes, a green card holder may apply for family, only for spouses and children. Can I help my friends? Unfortunately not. Okay, thank you for that. So I just wanted to reiterate one question I get often, and I think my colleague touched on it, is again, if you're a US citizen and you're filing for children that are under 21, and then they become 21, they lock in the date as when you filed it. But if you're a green card holder and you filed for children under 21 and they turn 21, unfortunately, the date doesn't get locked in and they go into the longer period of waiting category. Is that correct? Yes. Yeah. Yeah. Just one other thing. Can I help my friends? You know, friends could become spouses and they would become eligible. We see a lot of that too. Thank you for that. Okay. The next question is for those applicants whose application is still under COM review, will they be included in the evacuation? What would happen to their case after August 31st when US leaves and there will be no diplomatic mission here in Afghanistan? So unfortunately, at this time, you know, so are you referring to the SIV cases? Is that what you're referring to? Okay, so whether it's SIV or any other, just like we're talking about other categories, I mean, particularly for SIV, you know, they don't want to be identified and known to the Taliban. So for them, it's particularly risky, you know, for the time being, for those who did not make it out, the advice is to stay low and keep yourself minimally, you know, to expose yourself. And if the borders open up, they're able to go to another country. The information that we have gotten is they can continue processing their cases at another embassy in the alternative, because those complications, as you know, you may or may not be aware, it require extensive amount of documentation, finding the person you worked for, going through the rigorous process of getting. Maybe humanitarian parole would be a better option. And if you're able to get humanitarian parole and come in, then turn around and apply for asylum.
or continue doing the SIV application. So for those that are currently pending, they're not going to go anywhere, regardless of which type of petition. But if they're able to get to another country, then yeah, they would continue the process. Thank you for that. I have my stepsister in Afghanistan. She's living here alone. Both her parents passed away. I want to help. Step relationships are kind of unique. Brothers and sisters through family 4 preference category, which means that the petitioner would have to be a US citizen. The question of whether the US citizen can apply for his stepsister would look first at when the step relationship happened. The step relationship is a relationship that is created when parents marry. And so long as stepchildren, that step relationship is created before the child, in this case, the beneficiary, is 16 years old, then the US citizen spouse, brother sibling can apply for the stepsister. That has happened. I'm actually working on a case like that right now. And I think this might have been answered. How can my fiance come to United States because my fiance is not safe in Afghanistan and I have USCIS form? So I'm sorry, you broke up a little bit. My fiance is not what? How can my fiance come to the United States? She's not safe in Afghanistan and I have a USCIS form. What do you mean you have? So I didn't understand the question. So if you, first of all, remember I said earlier that you have to be a US citizen to file for your fiance. You cannot be a lawful permanent resident. If you are a US citizen and you have filed for your fiance the I-129F along with all the documents, if it's still pending at USCIS, it would get approved and then it would go to the National Visa Center, and then whether it continues in Afghanistan or it continues in another embassy to process that. For those who want to file for a fiance, the rules say that you have to meet each other at least once in the last 2 years. And so we're not sure if people are going to be filing fiance petitions in the future, how they're going to, circumvent that requirement, but you have to have met each other at least once in the last 2 years. And I know with all the situation in Afghanistan in the last few years, particularly my US citizens here did not want to go to Afghanistan. So I said, go meet each other in Dubai, Turkey, India, Pakistan, wherever they could go. So again, to answer the question, if you're a US citizen and you file the I-129F and all of the documents, when it gets approved, it's going to go to the National Visa Center, and then we'll have to see what plays out. Okay. What is the P3 program and who is eligible for this kind of visa? How do you apply for the P3 visa? Will a P3 visa approve soon? So as I will defer that. Yeah, please go ahead. Sorry, go ahead, my colleague. No, please. I defer to your expertise on the P program, please. So P3, as I stated earlier, is categorized family reunification per terms. As I stated earlier, there's no application where a person can actually file for it. The P3 is family reunification for somebody who came in as asylee or as a refugee, and maybe their immediate family has been separated, and we're going to see that a lot. So you would go, the resettlement agency would be the agency who would make the referral to be able to bring your family and reunite them. They're very, very difficult to get. So even if you came in as an asylee or as a refugee, but you became a green card holder, it's within the 5 years of you being admitted as a refugee or as an asylee. So even if you got a green card, but it's still within the 5 years of you coming in, you can file for the immediate family members. And it's not something that everybody can go out and file because they want to bring their brother, sister, cousin, if you're not an asylee or a refugee, and you can apply for it. Yeah, I just want to add a side point on this. If you are an asylee in the United States, you are allowed to bring your immediate family to the United States by filing an I-730 application. And that person, your immediate family member, will be able to come to the United States as an asylee.
So that has to happen. My recollection serves, has to happen within 2 years of the asylee grant. So that might be an alternative to the P3 if P2 P3 if that's if there's a case like that. Okay. Next question is, I went to Afghanistan a few weeks ago and I did my nikah ceremony, marriage ceremony. My spouse is still in Afghanistan. Can you direct a way for me to get an emergency visa as quickly as possible? There is no application yet filed from what I can gather from the facts. Is that right? I would say the petitioner would have to file some kind of application with USCIS and then perhaps ask for humanitarian parole for his spouse to come in the United States. Now, side point, I don't understand what a nikah ceremony is. Whether that is, by that ceremony, whether that is a recognized marriage and celebrated in the country where it is recognized. If it is, then generally it will be accepted for immigration petition purposes. So in this particular case, I guess I would say that the person would have to file an application called an I-130 application for his spouse. And then once that's filed, ask to see if his spouse can come into the United States, humanitarian parole. If the petitioner is a U.S. citizen and that spouse come in the United States, that person would be an immediate relative and would be eligible to file for adjustment of status right away. Other than that, I don't know of anything that is considered an emergency visa, except for humanitarian parole, and that's why there's such a big effort now to do humanitarian parole, because of the that might bring somebody to the U.S. faster, and then we let the government and the intending immigrant try to figure out what they want to do to legalize their status. So I echo that, and I would just say that, if you did a religious ceremony, regardless of which country, not just Afghanistan, a religious marriage is not recognized legally. It has to be a legal marriage under the laws of that country. So if you got the nikah and you got the, you did the nikah at home, but if you don't have the nikah nama registered on their, the appropriate agencies, you must have a nikah nama, which is a green booklet that we all know and has to be translated. How we're going to go about right now, how it's going to happen. I mean, all of the government is shut, the banks are shut, nothing is functioning, and so we'll have to again wait and see. So if you do have any nikah, this question was asked, great, you're in luck. We're going to have filed the petition. But if you just did a religious marriage at home and just did the malakhat, that's not going to be accepted. You have to get the nikah. Okay, thank you for that. I applied for asylum in the US. I have officially submitted all the necessary documents and Form I-589 to the Court of Immigration and USCIS. I received I-7976C or I-589 receipt notice by USCIS during April this year. Also, the required biometric information has also been taken from me, but unfortunately, after 3 years on April 2024, the immigration court set the date for the court hearing on my asylum case. So I guess the question would be basically what can they do about that? Mr. Siri? You want to go ahead? I'm okay. You want to take that on? Okay, so in asylum, there's a couple of things here in this fact pattern that I'm a little confused about. Usually there's two ways to file an application for asylum. One is defensive, the other one is affirmative. And when you file an asylum for an affirmative asylum application,
the asylum office has primary jurisdiction to adjudicate that claim, that asylum claim. So here, I'm not understanding why this person would be filing an I-589 with the court and USCIS, except for if he was already in court and he files the I-589 with court, he would have to file with USCIS. He would submit a request for biometrics, which might be what he's doing, which is filing an I-589 with USCIS and receiving a receipt notice. So we need to first determine whether the applicant filed an affirmative or defensive application. If in fact he is in court, like it says, 3 years on April 2024. Yeah, the courts, because of the pandemic, has shut down for quite some time. They're just coming back online now and coming through AILA liaison and court clerk. My conversation, I understand that they're back about 50%, and they're very slow in terms of getting cases back recalendared. Having said that, however, because of his situation, he can always ask the court to advance the calendar. Advance the calendar means that ask the court to hear the case sooner than it's scheduled. Couple caveats. When the person goes to the asylum, has an individual hearing where the court hears his asylum claim, he needs to have that case very well documented and very prepared. He needs to win that case. Because if you ask for a advancement of the calendar, you're going to have an individual hearing. If you're not going to prevail in the asylum at the individual hearing, your asylum case will be denied. And if your case is denied, then you will be ordered removed from the United States. And sometimes, you know, pushing a case out to 2024 may be a good thing, okay? It allows you to have time to prepare. Until and unless you're prepared and you know your solid case forward, you know the likelihood of you prevailing is good, then ask for it. Then ask to advance the calendar. But be prepared first, because if you're asking for an advancement of that calendar, the court might fit you in to some date very close, and you're not going to have enough time to prepare. So before you ask, be really prepared. Like you're going to win if the court puts your case 10 days from today, right? So that's my caveat. You can always advance calendar. There's a lot of reasons now why he would try to advance calendar, but make sure that he's going to win before he does that. One of the things I can think of at the top of my head is if the applicant wins before the immigration court, he can turn around and file for his immediate relative, file that 730 application for his relative and bring them. And that, you know, that's the rationale why he would advance calendar, is because he has relatives abroad. He thinks he's going to prevail and he's going to bring them to the US. Thank you for that. I have been living in the US for 5 years, and I still do not have a passport. Can I bring my family? Ms. Nasiri? So I'm sorry, the question was, I have been living in the United States? As a lawful, okay, so I'm assuming you've been living in the United States as a lawful permanent resident. So if you're a if you got your lawful permanent resident status through a US citizen spouse, or even if you were married to a green card holder, but they became a citizen, then you're eligible to apply for US citizenship at 2 years, and technically 3 years, but you can apply at 2 years and 9 months. Everybody else who got a green card through other means, or they were married to a green card holder, or the spouse is still a green card holder, or you came in as any type of a status, by law, you are from the date on your green card, not from the date you arrive, but the date on your green card. Sometimes people confuse in 7 years for 3 years, but your green card was issued maybe like a year ago.
through asylum or something. So please look at your green card, calculate the dates. You're eligible for citizenship at 5 years from that date, but you can file it at 4 years and 9 months from the date of that on your green card. Having said that, I get inundated with a lot of calls about not being able to speak English or read or write. Or can you have an interpreter? Absolutely not. It's meant for you to know how to read, write English, and know the civic tests. There are exceptions for age for certain, like if you had a green card for 20 years or 15 years, you're a certain age. If you don't fall into that category, the only other exception is the medical waiver. No, an attorney cannot just write you a letter saying you have some disability. It is an actually detailed form you got to have the doctor fill out. And no, the doctor cannot say you have blood pressure, hypertension, some health issue. It's got to be a mental inability. Sorry, I've been talking all day. It has to be a mental inability to learn or retain information due to some mental capacity, like learning disability, early memory loss, dementia, something like that that's correlated to that. The doctor has to fill out that form in detail and describe what tests they've taken, what they've done. It's very, very rigorous. And you must submit that form along at the time of the application. You cannot take it before. You must submit it at that time. So that's a long answer to the question. If my colleague has anything to add. Just one thing. That naturalization examination is written at the 4th grade level. Okay, 4th grade level. It can be learned. I push my client to learn English, go to ESL classes, and then there are organizations that prepare clients, their clients prepare the N400 application, the naturalization application, and prepare the client to go to the interview and prepare, in every way to pass that. We've seen that with an organization I'm associated with, ARI in Sacramento. We do that. We provide that service. It can be done. The medical waiver is usually the last resort. Yeah, that's what I have to add. Thank you. I just wanted to say in Pakistan that it's just mad مزرو خوشحالی نیست زبونم سیرچو کسی جیگی ام نور عقلی ما توایی سی خوری زنسم کالای سی دا امتحان مرکم زبی سواده ما زنسم کالای. I hate nothing more than that بیسواد word. I'm getting butterflies in my heart right now because یو خزه و پنجوز کلانوا مگه شپاگ میاستی امتحان تا درس وایو and alhamdulillah she passed. And it was the most gratifying. So if a 55-year-old woman who has not been educated and doesn't have the confidence. I didn't take the test for her. After that, I got tons of calls saying, oh, I heard you help someone. Can you help me? I'm like, no, I didn't take the test. She studied and I practiced with her in English. And, the words are tough when you're taking the test. I mean, this particular client thought the word gorilla meant monkey, but gorilla means militants, right? So she studied hard. We practiced through it and alhamdulillah, she passed. So there are classes you can take, but it takes dedication. And like my colleague said, it's a 4th grade level. You can do it. Yep. Thank you. Basit, I just want to add, there's also classes in Dadi in Sacramento that we could refer you to, and you could connect with them to pass. And also, Basit, we have about 2 more minutes, and we'll stop at shortly before the 7 o'clock session. Go ahead. Sounds good. So I have previously worked with a company who was working with the USA. I do have their recommendation letter signed by US authorities. I would highly appreciate if you could help me and my family resettle in Canada and get passports. And how can we get passports? I'm just going to say quickly, I'm not an attorney in Canada. I don't know anything about Canada law. So reach out to an attorney in Canada. Yeah, neither am I. So I don't know how to answer that question. My sister worked with the Americans for a year. I applied. They applied for the P2 process, but they didn't get an answer for a year. Please help. So when you say you applied for P2, I don't know what that means. I said earlier in my discussion that you don't apply. It's a recommendation made by the company you worked for, the organization you worked for, or the family reunification for the resettlement agencies that you were with.
So if you do follow the steps and a company filed for you, like I said earlier, there's thousands and thousands of these applications that have been filed, and none of us immigration practitioners know where they're going and how they're going to end up and where they're going to be processed, or if they're going to be processed. And I also want to just add, for the community member that asked about a lawyer in Canada, if you need support with that, please let us know, and we'll reach within our resources to figure out a lawyer in Canada to help you. Okay. And then one of my cousins has an approved SIV case scheduled for an interview. He is stuck now. What to do? Another cousin won the diversity visa program, which is famous as DV lottery in 2020. What should they do? So I'm going to answer the SIV. If it is, and inshallah, if you're able to get to another country, it could, possibly continue, or do a humanitarian parole in another country. And if it's granted, come in and continue it here, or turn around and apply for asylum. I'll let my colleague answer the DV. The DV visa requires an interview. If indeed the lottery, the number picked is low enough that there's still visas available for a particular year, that will have to be interviewed. We don't know at this point how those interviews are going to be conducted, or where, or what's going to happen to those who are been notified that they've been awarded the DV visa. So we don't know, unfortunately. All right. So it's 6:57. We're going to go ahead and conclude. But before I do that, I wanted to just ask T and Spojme if you have any last few, anything else you want to share, and then we'll go ahead and conclude for the English session, and we'll start the Dari Pashto one at 7 o'clock. Yeah, go ahead, please. No, go. I just want to thank you for the opportunity to appear and answer the question. I hope it's been informative. I would love the opportunity to come back and assist however I can. What I'm seeing on the news, the pictures are horrendous. They remind me very much the days in 1975 when this similar crisis happened in Vietnam. And I wanted to be able to lend a hand however I can. I welcome invitations to come back and help in whatever way I can, through whatever medium you see I can contribute. Thank you very much. I just want to echo my colleague and sincere gratitude for the support and joining me on this panel. We are all immigrants. We are all human beings. We are all, one fabric that have suffered in some ways as refugees. You came as I don't know what age you were. I came as 5. As much as despair I've been feeling, as much as, I have this pain, I don't think I've ever felt despair. I think that we have to hold on to hope, and inshallah, Allah is willing. And pray for your families back home, and let's be patient, and there may be ways in the future to be able to help our families and our loved ones and our friends and our beloved home country in some meaningful way. All right, thank you, Spojme, and I just want to thank you again. I think on behalf of MAS-SSF, the board of MAS-SSF and staff, and definitely the Afghan community, this has been very helpful, and definitely we would welcome you to come back. We're hoping to have weekly sessions because we all know that this is something that is not going to just end today. So we hope to have this, and we look forward to having you be our guest once again. So thank you again. I just want to go ahead and just mention a few things before we start our 7 o'clock session. Although it is 7 now. MAS-SSF, actually, we are working. In fact, I was in a meeting today closely with the state, county, CDSS, State Department, Refugee Resettlement. So we are working closely with these entities that are able to help you. And I know that from what I learned today, they are working diligently to support the Afghan community. It was a really informative meeting, and we'll keep you updated. And also,
In terms of the Muslim community, we're connected to all the mosques and Muslim entities like CARE, Al-Mizbah, and so forth. And so we're also going to be working with them. So please reach out to us for anything you need. Staff will put the information in the chat or in the comment box. Also, please visit our website. I understand there are many questions that were brought tonight that we could not answer, and so we will do our absolute best with the help of Tia and Spojme to answer those. So please visit our website and Facebook to hopefully have answers for those. And then lastly, in terms of our office, you could go ahead and leave a message in the language that is most comfortable for you. And we have staff that are Afghan and other ethnicities that can respond to you. And again, like I said, weekly sessions, we're hoping to have these until we're able to get through this together. And lastly, I just want to thank my staff for being here. And then also just very, very few last comments. And that is, I know right now is a very, very hard time for all of us. It doesn't matter whether you're Afghan or not. It is horrific, and we're all in despair at this moment. But I could tell you from living here all my life since a kid as an Afghan, there is a lot of support, and it continues to be that way. And I learned that a lot in my meetings today, as well as all the support we have received. So while this might not be information that could get your family out as we're going through this, just please know that we're here for you. Please reach out to us and don't give up. I think together we'll be able to go ahead and get through this. I know a lot of the underserved communities, doesn't matter whether you're from Vietnam or from any other country, they've all gone through this and we've all stuck together. And so you have a lot of support here in the US. I just want to thank all our partners for supporting us. So with that, thank you, and we'll go ahead and start our Dari and Pashto session. Okay. All right, so assalamu alaikum. تشکر که امشب در پروگرام شامل شدین. نام من گلشن یوسف زای است. من رئیس MAS-SSF هستم. نام MAS-SSF Muslim American Society Social Services است. امشب بخیر یک پروگرام جور کردیم که وکیل سپوجمه نصاری همراه امشب هستند که سوال که کار داشتین پرسان میتونین به پشتو یا به دری فارسی. And Masood Saqib and Lina Galaman are here. خودم فارسیم اقا خوب نیست و پشتویی چود ندارم، سوا کمکتان میکنن امشب. بخیر. مگه من بخیر شروع میکنم with introduction for attorney Spojme Nasari. Mrs. Nasari is a member of the California State Bar since 2006 and is admitted to practice before the California Supreme Court and the U.S. District Court for Northern California. She is currently a member of the American Immigration Lawyers Association. In addition to English, Mrs. Nasari is fluent in Pashto and Dari. Hopefully, Spojme, you could say that in Pashto and Dari because I was not able to do that. But for now, Spojme is also یک افغان است که از زکی از افغانستان آمده اینجا خودش و فامیلیش هم have been through the refugee process. And so بخیر امانتون امشب گپ میزنن. And with that, یک آخر چیزی که I want to say is میفهم که امیاله برای افغانا و برای کل دنیا وقت خیلی سخت است و خیلی‌تر افغانا خود من و هر افغان در افغانستان یا در امریکا بسیار دیگر خون هستن برشون خیلی وقت سخت است. مگم ما مت شما را میگیم که امشب که MAS-SSF برایتون کار is here for you که هر سوال که داشته باشی هر کمک پلیز ما را ایمیل کو تلفن ما کو ما استاف داریم که دری میگن پشتو میگن اردو میگن عربی میگن so we are here for you and with that Spojme John go ahead and I'll hand it over to you. سلام علیکم گران اوریدن که تبران دکوما دمان مسپوگوین اسیدا او زد کدوالو وکیلم په امریکا کې د دولس کاله زه په ورکیټوب کې 15 کلنی کې امریکا ته راغلم او د ما مرجان خدایو بخي زه ورکیټوب ته راغلم د مامور په پاکستان کې لاس کاله زه 15 کلنی کې راغلم په 14 کلنی کې مور سره میوجیشن د مهاجرینو کار ماته د جوړ ډیره
نږدې ده او دا 12 کال کې زه د ایمیگریشن وکیل یم. السلام علیکم به همگی میرسه. خدا کنه صحتتان خوب باشه. من میفهم که وقتا مشکلات به همگی است اینجا. میفهمم که دلتان پر است. میفهمم که چه کار خطا با فامیل هستین، با رفیقای ما هستین در افغانستان یا اینجا. ما وکیل ایمیگریشن هستم. از خردترکی امریکا 5 سالگی آمده بودم. مادر جانم در پاکستان بود. بعد 10 سال تا که من اینجا آمدم مادر جانم ما 14 ساله بودم. من میفهم که هیچ وقتا مشکلات به همگی ما هستم. من خودم همی کارهای ایمیگریشن در بی اریا در پلازنتین هستم. دفترم اینجا در پلازنتین است. کارهای مهاجرین کاراشو میکنم. امشب ما میخوایم که به یک جایی که دعا برای خود ما بکنیم که چه جگرخون هستیم انشالله درباره که چی میتونیم بکنیم با فامیلای ما اینجا، با فامیلای ما در افغانستان. گوشم جان یک سه خو گوشش کنم یک چی گوشش کنم میکنم که ما پختو زده کورنی زبان میده فارسی میفهمم که همه که میفهمم گوشش میکنم سوالا شما دارن هم در پشتو هم په پښتو کې تاسو ته جواب درکم. خدای دې وکړي چې دا سشن سي ماچ کړی دا خوشاله سي د دین دعوتشان که مرا خواستن انشالله خداوند برشان اجر بتن. خداوند که گوشش میکنیم که هر سوالا داریم این سوالا رو بهتر که بتن برتان. تشکر سپشمی جان. So Amiale dia bakhair Spashmi John is going to do a general session, so information که برای شما کمک میکنه. And then as پشتو مسعود جان و لینا جان will سوالایی که شما روان کردین او را انسر میکنیم. باز اگه وقت بود از پشتو از فیسبوک سوالا که شما پست میکنین او را بخیر انسر میکنیم. So Spashmi John, if you could do the general session. درنو ردین که دا سشن سی مگنن لرو دیر کسانو ما ته تلفون کړه. معذرت غواړم که تاسو تلفون ما ته کړی په ورځ کې 300 کسان زنګون تلفون کوي ورخطا دي. کوشش کوو چې موږ تلفونونه انسر کو. خو واس تاسو فعلا خبر نه ګوري جګرخون است ورخطا است که دا څنګه بکیږي چې دا موږ فامیل دي په افغانستان کې او آینده به څنګه. خدای تعالی مهربان دی وګورو چې طالبان له خوا څنګه کیږي. خو یو مهم خبره ده چې دا کسان وسوایي چې موږ خپل فامیل څنګه وباسو. که تاسو لیدلی یا د سوساید بامینګ شوي دي وس خو فعلا د کابل کې د ایرپورټ خو باندې سوی ده. د منځ نه د سوساید بامینګ شوي نور سخت شوي دي. هغه کسان چې په میدان هوایي کې نوتلي دي امکان ده چې لاره وسیسي او طیاره ورته پیدا سي نور جوړ ته لاړ سي او یا افغانستان ته. دا سشن چې ده زه غواړم چې تاسو پوه د اورېدونکو ته چې دا سشن د باره کې نه ده چې موږ څنګه وس فعلا لطفا خپل فامیل راوباسو. د قانوني د ایمیګریشن باندې وس فعلا لارې نشته. دا سشن ده چې موږ تاسو ته وایو چې په آینده کې موږ څه شي کولی شو. زیاتره کسان چې موږ ته تلفون کوي چې پوښتنه کوي اول چې موږ غواړو هیومانیټیرین پارول فایل کړو. هیومانیټیرین پارول په دا اتو ورځو کې چې وکیلانو د کډوالو وکیلانو چې فایل کول دی وخت یو ریسیټ نوټس واخلي بیا د خپل موکلین ته ورکړي که چانس یې په میدان هوایي کې دی پرېږدي یا د پرېږدي چې راوځي افغانستانه. وس فعلا امریکا لري د اګست 31 پورې خو دا نن سوساید بامینګ ډېر ریسټرکشنز کړي دي. بیا هم دی کسان باسي هغه کسان سټیزن دي ګرین کارت هولدران دي یا کوم بله لارې درلودله په چانس باندې میدان هوایي ته رسېدلي دي امکان دی چې د پروسس یې مخته لاړ سي. خو وس فعلا که تاسو وایئ چې زه غواړم هیومانیټیرین پارول. هیومانیټیرین پارول د هغه کسانو لپاره ده چې که په افغانستان کې وو او د امریکا سفارت په افغانستان کې وو یو نفر کولی شي چې هیومانیټیرین پارول وکړي او یو ډاکومنټ واخلي بیا کولی شي چې امریکا ته راسي. تاسو ته خو اوس معلوم ده چې د یو اس ایمباسي په کابل کې کلف ده. که څوک غواړي چې هیومانیټیرین پټیشن فایل کړي چې یو نفر د افغانستان را وباسي نه کېږي. که طالبان لارې راضي کړي یا کولی شي یو بل څوک هند ته لاړ شي، ترکیه ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، ترکمنستان ته لاړ شي، تاجکستان ته لاړ شي، کولی شي چې هیومانیټیرین پارول فایل کې د فامیل لپاره او لار شته. خو بیا هم په نورو وختو کې هیومانیټیرین پارول ډېر مشکل و.
ډېر کسانو ته نه کول. خو زه فکر کوم موږ کوشش کوو د American Immigration Lawyers Association چې د broader exception وکړي او کسان کولی شي په humanitarian parole باندې راسي. دومره زه ټول پښتو کې وایم، بیا هم فارسي کې وایم چې ما train of thought ورک نشي راچا. بیا دومره لاره د سیمه ته کسان تلفون کوي چې زه غواړم P1 P2 P3 وکړم. دا P1 د هغو کسانو د ترجمانان و یا په بل کټګوري کې وکړو د په SIV نس وراتلای امریکا ته د کولی شي خو فعال کی. دومره لاره وسی دا کسان چې جورنالیست او د کسان چې په خطر کې د سوشل میډیا کې چې ګورنمنت کې کار کوي دی غواړي چې P2 کې هغه باید هغه کمپنی ته چې کار کوي یا جورنالیست وو اپلیکیشن یو دی اچولی شي، خپل د نفر نسی اچولی. د اول کټګوري په SIV باندې چې SIV بیس P1 چې وو هغه هم باید هغه ارګنایزیشن ته یو نفر په خوا باندې واچي، نفر خپل نسی کولی. دریم کټګوري د P3 ورته وایي، تاسو به اورېدلی چې ورته وایي فیملی یونیفیکیشن. فیملی یونیفیکیشن باید دا کسان لپاره د چې دی په هغه باندې په اسایلم باندې راغلی دي یا په ریفیوجي سټیټس باندې راغلی دي. په دا اول کلو کې دا 5 کلو کې چې دی دلته دي د فیملی نه جدا شوي دي او د هغو لپاره کولی شي فعال وکړي. نفر خپله نشي کولی که څوک سټیزن یې نشي کولی چې خپل خور ورور مور پلار ته واچي. باید دا ریسیټلمنټ ایجنسي کولی شي. خو که چا اسایلم اخیستی په امریکا کې په دا 2 کلو کې کولی شي خپل فیملی ته په اسایلم لاره راوړي. که بل نفر په ریفیوجي سټیټس باندې بل لار راغلی د هغو کسانو لپاره دا P3 ده. زیاتره کسان چې تلفون کوي زه غواړم چې P1 P2 P3 وکړم، اپلیکیشن نشته چې تاسو خپله واچوئ. باید هغه ریسیټلمنټ ایجنسي یا امپلویر یا کسانو چې ترجمانی یا نور کټګوري کوله. من میخواستم که من با باره humanitarian parole گپ بزنم یا باره P1 P2 P3. امی حالی فعلا که امی وکیلا در امریکا که امی humanitarian parole فعال میکردن با واضح خاطر میکردن اگر ریسیت میتونست که بگیره به حال در وقتی ایوکیویشن که بگیره در میدان هوایی ببره که امی حکومت امریکا یا کسی امی آرمی کسا یاره بانن. بعضیات کسا فایده کرد، بعضیات کسا فایده نکرد، گفت که تو اپلیکیشن نداری نمیماندشانه. حالی فعلا کسا که در افغانستان است که به من زنگ میزنه که ما میخواهیم هر کس که فامیلتان باشه میخواهیم که به humanitarian parole. شما خب میفهمید که حالی سفارت امریکا کف است در افغانستان. امی humanitarian parole وقتی که اپرووالش آمد باید نفر امیر بگیره، امیر کاغذ بگیره که بره در میدان هوایی. سفارت کف است حالی فعلا نمیشه. اگر فامیلتان برسه بخیر در ترکیه در آینده اگر طالبان را باز کنه، هندوستان گفته که ای ویزا میده، مملکت های دیگه هم امکان است که ویزا یک رقم بده به مملکت دیگه برن. میتونن که humanitarian parole فایل کنه، باز میتونن که امریکا باید، مگر بسیار مشکل است، بسیار کم مردم رو میگرفتن. کوشش میکنیم در طرف American Immigration Lawyers Association که broad application با آسانی قبول کنن که افغان‌ها اینجا بیاید. میبینیم در آینده چی میشه. دوم راه است که برای P1 P2 P3 P1 با کساست که ترجمانا بودن و نمیتونستیم که باید SIV فایل کنن، بازم باید یک اپلیکیشن کار زیاد داره. اگر کس با ترجمان بدن یا چی بدن خودشان P1 نمیتونن فایل کنن، باید یک government agency که چند کار میکرد یا امریکایی government حکومت امریکا که بدن که چند کار میکردن اپلیکیشن رو باید یا پردن. دوم از P2 به می کسا که جورنالیست میدیا یا کسای دیگه که بدن امو ایجنسی که کار میکرد، امو کمپانی که کار میکردن اپلیکیشن رو باید یا پردن. نفر خودش نمیتونه که بگه ما جورنالیست بدم یا میدیا کار میکردم برای ما P2 رو پردن. سوم را است با P3 به کسا است که فامیلی یونیفیکیشن. تلفن‌های ما هزار کس زنگ میزنن که من میخوایم با فامیلم، مادرم، برادرم، خواهرم، بچه خالم، بچه کاکایم، هر کس میخواستن که همی P3 رو بانن. P3 مانا است اگر کسی اینجا با قانونی با اسایلم اینجا آمده بود یا برای رفیجی آمده بود، دمی 5 سال که یا اینجا هستن اول که رسیدن، اگر از فامیلشان جدا باشن میتونن که P3 رو فایل کنن. مگر P3 باید resettlement agency فایل کنه، نفر نمیتونه
فایل خودشان بکنن. باید به ایجنسی باشه که پتیشن برشان فایل کنن. اگر شما سیتیزن هستین میخواین فامیلیتان بیارین، پیترین اپشن نیست. سیوم گپ است که امی کسا که پتیشن فایل کردن حال فعلا در USCIS هستن یا در NBC هستن، سفارت کوف است باینده چی میشه. خود ما 15 کلاینت ها داشتم، بسیار جگرخون هستم، بسیار دلم نارام است. از 15 کلاینت ها ما 5 تا میتون رسیدن در میدان، چند تاش اینجا آمدن، چند تاش دراز. 10 کلاینت های ما ماندن، شوهرایشان هست، خانمشان هست، مادرایشان هست، پدرجانشان هستن که اینجا فایل کرده بدم، کل کارایشان در NBC خلاص شده بود، حال فعلا نمیتونه. میبینیم در آینده اگر سفارت امریکا واشه و کیس پیش بره، یا اگر یا بگویم که سفارت امریکا در یک جای دیگه میشه، در مملکت دیگه، امکان است حتما که او پتیشن پیش ببریم. یا شاید خواند برون مثل گران خواند برون نسی من نویلی آقا کسان سی وقتی اپلیکیشن اچوالی دا پی USCIS سره یا ناشنال ویزا سنتر سره او کیسون مختنالا یا دیما مواکلین یو لس کسان اون سی انچوی په جون کې درلودل اپوینټمنټونه کینسل سو. څه به کېږي په آینده کې یو کیسونه موږ باید ماتل وګو که طالبان د امریکا سفارت برته واسکي هغه کیسونه به مخته ځي، یا په آینده کې که بلجیک کې افغانان بل سفارت ته د امریکا لیګ بل مملکت ته د امریکا سفارت ته ګورو به چې هغه کیسونه څنګه مخته ځي. او بله خبره ده چې که څوک ګرین کارت هولډران یې حق لري چې خپل ماشومان د 11 کلنه واده نه یې کړی په پټیشن کې، یا خپل ښځې ته یا میړه ته یا خپل کولی شي. مور پلار ته په ګرین کارت اپلیکیشن نه شي اچولی. دا ټول جنجال هم چې وسوی ده د ایکسپشن نه ده کړی. که تاسو سیټیزن هستئ حق لري چې مور پلار ته پټیشن فایل کړئ ورونو خویندو ته، خو مور پلار زر کولی شي خویندې ورونو ته زیاتره وخت نیسي. اگر کس گرین کارت هولدر باشه اجازه داره به قانونی امریکا که پتیشن پرتن برای گرین کارت هولدرها برای خانمشان، شوهرشان، اولادایشان سن 21 ساله کمتر عروسی نکرده باشه. کسی که سیتیزن باشه به قانون امریکا حق دارن که به مادر، پدر، شوهر، خانم مشترکای 21 ساله کمتر یا برادرها خورا میتونن که فایلش کنن. زیادتر کسا زنگ میدن که ما خطر است، من میخوام که ما مادر پدر تا که سیتیزن نباشی اجازه نیست که کس پتیشن فایل بکنه. حالا فعلا کسا که میخواد که پتیشن نو پرتن کت USCIS هزار دفعه پتیشن پرتن میبینیم در اینده که نشنال ویزا سنتر میره، بعد از میره با نشنال ویزا سنتر باز میبینیم که کجا میشه. آقا کسان که غواړي چې خپل خویندې ورونو مور پلار ته که سیټیزن یا ګرین کارت هولډران یې غواړي چې پټیشن واچي، زه وایم چې که لاره کېږي واچوي پټیشن په USCIS کې، بیا به ګورو په آینده کې چې ناشنال ویزا سنتر ته ځي، بعد یې هغونه به ګورو چې چېرته به رسېږي او چېرته سفارت کوي. د امریکا حکومت باید لاره پیدا کړي چې دا کیسونه به څنګه مخته ځي، دغسې نه چې زه د ممبرشپ لرم د American Immigration Lawyers Association په زراو وکیلان نیسي، موږ پش کوو چې دوی یو لارې پیدا کړي په آینده کې چې څنګه به مخته ځي. من میخوام که بگم اگر کسی میخواد که پتیشن فایل کنه با فامیلیتان بکنین. ما پارتی American Immigration Lawyers Association هستم. هزار وکیل هست در باباره میبینیم که با آینده چی راه میشه اگر یا large scale humanitarian یا refugee program برای افغان ها جور کنه. و یک گپی هست که یک از قانون است، در دوم هست که طالبات چی میکنن، یا گفتن که ما نمیخوایم افغان برای از افغانستان. حالا اگر یا را باز کنن یا میتونه که کس به مملکت دیگه برن، میبینیم در اینده چطور میشه. گوشان جان بسیار تشکر از همگیتان و شمارتان که مرا دعوت کردین. خوش هستم که به افغانای من کمک برسه. من میخواستم که من در پشتو در دری گپ میزنم، اگر زیاد تیز گپ میزنم تا میره slow down. سوالات زیاد است که من میتونم در پشتو در دری امی انفورمیشن جنرال ما داشتم. من میخوام وقت در که زیاد بتم که کسا سوالاش جواب جانه بتم. بسیار تشکر. And you're not talking too fast. سم گپ میزنی. So بسیار تشکر اسپشمی جان که آمدین برای افغانای ما اینجا هستین و وقت نمیگین کمک میکنین. بسیار مهم است and I really appreciate it and I میفهم که افغانا مردم مملکت ما که هست و از MAS-SSF بسیار تشکرت میگه.
So بخیر آلی مسعود جان پرسان میکنم که امی سوالا را که نمیافتم اونا روان کرده امور پلیز پرسان کو اگر بخیر وقت داشتیم دن سوالایی که در فیسبوک پست شده او را باز پرسان میکنم مگم من میفهم که تا 8 بجه کلش نخوابا نیستم مگم شما را ما پرامیس میکنیم که ایره answer میکنین کمک وقت ما رو بدین باز بخیر در وبسایت و فیسبوک پستش میکنیم so with that Masood John go ahead please you're on mute Masood you're on mute sorry سلام علیکم چگونه من و نامزادم که در معرض تهدید مرگ قرار داریم می توانیم ویزای مهاجرت یکی از کشورهای اروپایی و یا امریکایی را به دست بیاریم تشکر حال فعلا راه نیست کسی که نامزاد خود یا شوهر خود یا مادر پدر خود با لطفا به ایمرجنسی را بیاره اگر خودتان سیتیزن هستین یک دیگر را 2 سال دیدین با قانونی امریکا میتونین که نامزادی پتیشن پرتن یک دفعه اگر وقتی دو پتیشن ماندین و USCIS میره بعد نشنال ویزا سنتر میره بعد از اون ما میبینیم که کجا پروسس میشه با قانونی امریکا باید کسی که سیتیزن است میخواد که نامزادی را بده باید یک دیگر در 2 سال دیده باشن در آینده ما میبینیم که همی requirement اگر یک دیگر ندیده باشن میخواین که پتیشن پرتن میبینیم که همی اکسپشن چطور میکنن در آینده تشکر سوال دوم کسانی که کارمند قراردادی برنامه USAID بودند در چه نوع برنامه مهاجرتی شامل میشوند مسعود جان just a quick thing اما کسایی که با دری پرسان کرده امور شما پوز میکنیم بعد سپاش می مگم لینا جان خودتان با امور سوالا که با پشتو کمیونیتی پرسان کرده پلیز اورم بر ما بگویی خب تشکر این سپاش می دل خودتان است مگم I think امور سوالا که با فارسی پرسان شده او با فارسی answer کو پشتو که پرسان شده با پشتو just for sake of time تشکر Master John, به معذرت میخوام I didn't understand the question. No problem. I can repeat. کسانی که کارمند قراردادی USAID بودند در چه نوع برنامه مهاجرتی شامل می شود؟ خب اگر به USAID کار میکردن اگر خودشان در خطر است در حال فعلا میتونن که برای P1 میتونن یا P2 اگر در افغانستان باشن میتونن حالا فعلا نمیشه از خاطر کیسش پروسسش پیش نمیره میتونن که USAID staff گپ بزنه که یا میتونن یک پتیشن برای P1 یا P2 برشان پرتن یک امیراست شکر یا ببخشید من میخوایم اگر به مملکت دیگه یا خودشان برن میتونن که humanitarian parole فایل کنن از خاطر که خطر هستن باز امکان از اگه اینجا humanitarian parole قبول شد باز میتونن که با اینجا asylum فایل کنن تشکر این سوال اگرچه مربوط SIV هم نمیشه اما فرستاده شده سوال میکنم با توجه به شرایط SIV و P2 مستقیم شامل این برنامه ها نمیشم اکنون میخواهم که به کشور پاکستان یا ایران بروم و از طریق دفتر سازمان ملل متحد به یکی از کشورها درخواست پناهندگی بدهم با توجه به این مورد آیا درخواست من از طرف سازمان ملل متحد به خاطر پناهندگی قبول می شود یا نه؟ آیا دفتر سازمان ملل متحد جا و خوراک هم برای ما مهیا می کند یا خیر؟ خب Master John باز بر معرفی کنه that was a long question I'm trying to understand what the question was if you can read in English with consideration on the SIV P2 I cannot be properly in these 2 cases but I would like to go to Pakistan and Iran
to register myself as refugee with the United Nations. Will they accept my petition with the United Nations in these two countries? If yes, will they give me a place to stay and food? Thank you. I kind of thought that's what the question, but I wasn't 100% clear. تشکر Mr. John. آل فعلا بسیار وقت است. همین میشن در امریکا است که کلی همین کسای سیتیزن هستن، گرین کارت هولدر هستن، همین کسا که در خطر هستن بکشن. همین حال در یه وقت حال پروسس نگفتن که چی میکنن. ما باید ببینیم اگر در اینده از خاطر که زیاد مملکت‌ها وقتی امریکا رو گفتن ما رفیجی شما رو قبول نمیکنیم. یه پرابلم یه جنجال شما کده خودتان پیش ببرید. اگر کس بره به مملکت دیگه یا پاکستان یا این یا جای دیگه اگر ویزا داشته باشه میتونه که به 90 روز یا به 120 روز. ما باید ببینیم که با قانون امریکا یا چی میکنن. یا میمونن که کسا برای humanitarian parole بکنن باز اینجا بیان اسایلم فایل کنن یا میکنن با اینده رفیجی پروگرام در مملکت‌ها قبولش میکنن چطور پیش میبره. باید ببینیم که چطور قانون میکنه. من نمیتونم که براتون بگم از خاطر پروگرام جور نشده. تشکر. من گرین کارت امریکایی دارم و تقریبا 2 سال می شود به امریکا زندگی میکنم. از کدام طریق می توانم خانواده خود را که شامل مادرم، 5 برادرم و خواهرم که 4 تا 19 سال سن دارند بخواهم به امریکا دعوت کنم؟ خب ما که پیش گفتم اگر شما گرین کارت هولدر هستین میتونین حق دارین که خانمتان و طفلایتان از 21 ساله کمتر سنش باشه میتونین که بخواین. کسی که سیتیزن هسته با قانونی میتونه که مادر پدر خودشان بخواه. اگر میخواه خواهر برادرایشان بخواین، اگر خانمشان یا طفلایشان. ولی با قانون امریکا اگر سیتیزن باشی immediate relative معنایش است که خانمت شوهرت طفلایت 21 ساله کمتر عرضی نکرده باشه. مادر ببخشید بسیار روز کلام بچید. مادر پدر خانم شوهر طفلایتان. زیادتر وقت کسی که سیتیزن باشه میخواه که مادر پدر و برادرها خواهرایش بیارن. با قانون امریکا حق داره که مادر پدر زودتر بیاید در پروسس میشه. برادرای خواهرایتان به پرفرنس کاتگوری مفته. معنایش است که من زیاد کلاینت ها دارم که میاین اینجا با کسی افغان یا کسی دیگه خودشان پتیشن فایل کرده با مادر و پدر و خواهرای برادرایش. وقتی که اینترویو میرن مادر پدر ویزا زود میگیره، برادرای خواهرایشان نمیگیره. باید معطل بکنه که ویزا برای با برادرای و خواهرایشان. حالی فعلا یا پروسس نکرده که با تغییر نداده که همه گیره بخواین. شما اگر دوستان میشه که گرین کارت دارین اما دیت گرین کارت تان است با اکت دارین با مدت که در گرین کارت تان است 5 سال سیتیزنشپ میتونین که فایل کنین مگر میتونین که در 4 سال 9 ماه فایل کنین. که جوابتان بدم هیچ امکان حالی نیست با قانونی که همین در پروسس است که همه گیره یک جا بیارین. لینا جان سوال به پشتو آمده؟ تشکر گلشن جان. سپوږمۍ جانې یو زموږ ورور سوال کړی د پوښتنې دي چې زما ورور په کابل کې له مختلفو دولتي ادارو سره کار کړی چې د رادیو تلویزیون د پردې شاته پروګرامونو کې دنده درلودله. زه کولی شم چې اسناد یې له تاسو سره شریک کړم او کیس ورته واچوم او راویې غواړم. مننه. مننه خور جانې. ورور جانې چې تاسو سوال وکړم مخکې وویلې چې دا پیچ پروګرام په جرنالیست یا میډیا کې کار کوو. تاسو خپل په قانوني اپلیکیشن نسی ورته اچولی او د تاسو ورور هم نسی اچولی اپلیکیشن. خدای دې وکړي لاره پیدا سي او د بل مملکت ته لاړ سي د کمپنۍ یا ایجنسي یا چاته کار کوو دی باید پیچ ورته واچي. په زراو دغه اپلیکیشنونه خلک اچولی دي. دا اوس موږ معلوم نه دي چې هغه اپلیکیشن به چیرته ځي یا دی پروسس کوي یا څنګه کیږي. خو تاسو سوال درکم تاسو خپل یا د تاسو ورور په قانوني اپلیکیشن نسی اچولای باید هغه ارګنایزیشن د ورور لپاره باید هغه اپلیکیشن مخته ویسي. So Lina, please continue for the next 2 questions in Pashto.
Yeah, you could continue. Go ahead. برادرم همراه امریکایی ها در میدان هوایی در سال 2011 به حیث گارد کار میکرد و فعلا کدام اسناد ندارد به غیر از آیدی کارت. آیا میشود کدام کاری کرد که در افغانستان برایت؟ ببخشید مثل این نشنیدم breaking up بود. اوکی اثر میخوانم. برادرم همراه امریکایی ها در میدان هوایی در سال 2011 به حیث گارد کار میکرد و فعلا کدام اسناد ندارد به غیر از آیدی کارت. آیا می شود کاری کرد که از افغانستان برایت؟ خب پرابلم نیست که میتونه که از افغانستان بره که کاغذا نداره. پرابلم اینجاست که طالبان هم میمونه. آره در واقع کلی راه که واز نیستم. طالبان میگن که من نمیخوام که افغانا براین. اگر با آینده راه واز شوه میبینیم که چطور پروسس میشه که یا که پیش ببرن. اگر این یا مملکت های دیگه ویزا میتن که یا براین امکان است که یا پاسپورت بخواین. مگه دو جنجال است. یکی با چطور پاسپورت میگیرن. طالبا واز میکنن دفترها را برای کسا پاسپورت میتن یا نمیتن. دوم گپ است اگر طایره امی ویزا بگیره به هندوستان یا به مملکت دیگه امکان است که یا بگه که ما آیدی را قبول میکنیم یا نمیکنیم. ما باید ببینیم که چی میکنن در آینده. تشکر سپوږمۍ جان. یک دوست دیگه ما پرسیدن کاکایم در کابل HR لیتر و ریکمندیشن لیتر دارد. چطور میتواند اولادهای عروسی شده را و با خانمایشان شامل کیس مهاجرتی خود کند؟ خواهال فعلا خط اگر ترجمان بدن یا خط نمیفهم که خط چی را دارن. از افغانستان پتیشن اگر برای اسایدی میکنن یا برای P1 میکنن اونجا نمیشه. باید خود در یک مملکت دیگه برسه یا پیش ببرن اپلیکیشن اسایدی را. خود ریکوایرمنتش زیاد است. ما باید ببینیم که چطور یا اجرا رو جور میکنن. حکومت امریکا USCIS گفتن اگر کسی الیجیبل بود یا کیسایشان فعلا مانده از خاطری که برای اسایدی یا رو پروسس میکنه. میبینیم که کجا میکنن که افغانا میکنن که از افغانستان براین و مملکت دیگه که کیس پیش ببرن. ممنون. پښتو کې سوال ستا خوری؟ پښتو کې نشته نه ټول دریدي. ښه. ماسه جان پیش میرین. تشکر. من گرین کارت دارم برای پسرانم که ازدواج نکرده بودند که بیل نمبر گرفتم اما فعلا ایشان ازدواج کردند. چگونه میتوانم پسران ازدواج شده خود را با فامیل هایشان به امریکا بخواهم؟ Mr. John, can you just reiterate that for me in English? Yes. I am a green card holder. Okay. I have got a KBL number for my unmarried children, but now they have got married and they have children. How can I bring them? Okay. Okay. Thank you for clarifying that. اگر شما گرین کارت هولدر بدین برای فلایتان پتیشن فایل کرده بدین با قانون ایمیگریشن اگر اولادتان سنش 21 ساله شوه یا عرضی بکنن کاتگوریکلی یا فالار کوالیفای نمیشن بس خاطر که عرضی کردن. اگر اولاد دارن اگر شما وقتی که سیتیزن شدین میتونین که اپلیکیشن پیش ببرین برای از خاطر کس که سیتیزن باشه اک دارن که با اولادایشان که سنشان کلان باشن عروسی کرده باشن میتونن فایل کنن. مگم زیاد وقت میگرفت. حال نمیفهم چه وقت. مگم پیش از امکان بود 10 سال 11 سال 12 سال. اگر شما گرین کارت شما پتیشن انداخته بدین وقت که عروسی نکرده بدن. اگر آلی عروسی کرده باشن یا سنش 21 ساله شده باشن دیسکوالیفای میشه. از پتیشن مفته نمیتونه که کیس پیش ببری. تشکر. من کیس پیتری دارم. چگونه میتوانم شوهرم را با خود بیارم؟ شما پیتری رو دارین اگر شما okay, I need more information for that answer. I don't know how they have a P3. P3 پروگرام که من پیش گفتم به کسا هست که اینجا با اسایلم آمده باشه یا با رفیجی آمده باشن بازی ها میخواین که از فامیلشان جدا شده باشن یا طفلایشان یا شوهرشان
P3 reunification همی resettlement agency فایلش میکنه. من نمی‌فهمم که شما چطور P3 رو دارین که مثلا جوابتان رو بدم. اگر شما P3 the question is confusing. من نمی‌فهمم که چطور یا P3 رو دارین. She doesn't clarify this. Just mention I have P3. جواب بدم. اگر شما P3 داشت، اگر شما P3 دارین، شما اگر اینجا هستین با اسایلم آمدین یا به رفیجی آمدین یا به P3 اگر آمده باشین، بسیار کم مردم به P3 میآید. امکان است که طفلایتان 21 ساله کمتر ارسی نکرده باشن یا شاورتان، مگر شما باید که همین ریسلمنت ایجنسی که براتون فایل کرده بود وامیتونن، خودتان نمیتونین بکنید. تشکر. من در امریکا زندگی میکنم. شوهرم 1 سال شد که مدیکال هم شده. چگونه میتوانم شوهرم را زودتر بیارم؟ اگر شما گرین کارت هولدر باشین یا سیتیزن باشین، پیش همی کارات که طالبا یا همی ایوکویشن پیش از این میتونستین که اکسپدیت ریکوست بخوانین، مگر به نظر ما زیادتر کیسا قبول نمیشد که زودتر شوه. حالا فعلا سفارت در افغانستان نیست، ما باید ببینیم که آینده چی میکنن. اگر سفارت دیگه باشه امکان است که ما بخوایم که اکسپدیت پروسس بکنه، مگر ما باید مطلب بکنیم ببینیم که چی میکنن آینده. لینا جان، مسعود ببخشی. لینا جان, yes, I can. Any questions in Pashto? Not Pashto, they're Dari, but I can read it. Go ahead. من در امریکا هستم. 8 ماه از آمدنم شده. فامیلم در افغانستان است. میخوام برایشان کیس پرتم. از فامیل ما هیچ کس همراه خارجی کار نکردن. آیا امکان داره؟ من پیش که گفتم اگر شما سیتیزن باشین، اکت دارین که پتیشن برای شوهر، اولادایتان، خانمتان، برادرایتان، مادر پدرتان میتونین اکت دارین که پتیشن پیش ببرین. اگر گرین کارت هولدر هستین، با قانون اکت دارین که با طفلایتان 21 ساله کمتر شوهرتان و مادر پدر نمیتونین پتیشن. هیچ فرق نداره که چه مشکلات است، نمیتونین که پیش ببرین. باید سیتیزن باشید. تشکر سپوږمۍ جان. سوال بعدی از دوست دیگه ماست. گفتن من گرین کارت دارم، چگونه مادر، خواهر و برادر خود را به امریکا بیاورم؟ امیالی که من گفتم با قانون امریکا با قانون نمیتونین که پتیشن با مادر، پدر، برادر، خواهر پارتن، باید سیتیزن باشن. شما حق دارین که در 4 سال 9 ماه از دیت که در گرین کارتتان هستن با سیتیزنشیپ میتونین فایل بکنین. اینطور نیست که شما اپلیکیشن پارتن باید نچرالایزیشن سرتیفیکیت گرفته باشی، بعد از این میتونین که کیس با مادر پدر پارتن. زیادتر کسا به ما زنگ میزنن که ما وقتی اپلیکیشن دادیم تا حالا اینترویو نکردیم، مثل نچرالایزیشن سرتیفیکیت نگرفتیم، نمیتونین. تا که همین نچرالایزیشن سرتیفیکیت نگیری با مادر پدر نمیتونین که فایل کنین. تشکر سپوږمۍ جان. سوال بعدی ما از دوست دیگه ماست. پرسیدن من گرین کارت دارم برای پسرانم که ازدواج نکرده بودن، KBL نمبر گرفتم اما فعلا ایشان ازدواج کردن. چگونه میتوانم پسران ازدواج شده خود را با فامیلایشان بخوایم؟ KBL پتیشن دادن مانا است که کیسشان در نشنال ویزا سنتر هستن. حالا فعلا اگر کیستان وقتی به USCIS رفت، باز رفت به نشنال ویزا سنتر KBL دادن، میتونین که همی پیمنت بتین پروسس بکنین، کمپلیت کنین که نشنال ویزا سنتر. بعد از این میبینیم که یا باینده چی میکنن، کدام سفارت کیس ترانسفر میکنن. امکان است که کیس ترانسفر بکنن، باید یا کیس ترانسفر بکنن، کیس ها رو باید پیش ببریم. اگر سفارت امریکا واشه و در کابل، باز کیس از KBL نشنال ویزا سنتر پروسس اگر کمپلیت کرده باشین، باز کیس میره با مو سفارت که اینترویو رو اسکیجول کنن. یکی دیگه گپ که من گفتم درباره همین کووید بسیار دیلی کاز کرده. کسا که اینجاست که میخواد که سیتیزنشیپ بگیرن، کسا که میخوان با فامیلشان فایل کردن، شما خب میفهمیدین که نمیفهمیدین 1 سال سفارت امریکا در کابل کف بود. باز پس واشدن. ما کلاینت ها داشتیم که اینترویو در جولای داشتن، کانسل شد از خاطر که کووید یا جنجالا چیزا شد. اگر کیستان KBL نمره داشته باشین، پروسسش کمپلیت کنین در NVC، باز مطلب میکنیم که انشالله چی میکنن بخیر.
تشکر سپشمای جان. یکی از خواهرای ما به زبان پشتو پرسیدن یه خور از پختلی دی منطقه فکر کنم پختلی لگزر مبهم دی لیکلی دی چه ما دی فامیلی کیس فرم دکره دی دویش بیتی که چه جواب نرکوید دا ولی خو زه نه پوهېږم چا سره تاسو خورې فایل کړی ده او چېرته م فایل کړی ده که did she say she filed the petition 3 days ago and she's waiting for an answer? Yeah, exactly, yes. Okay. خو نه پوهېږم چې څه رقم petition دې فایل کړی خو جانې او چېرته دې فایل کړی که ته خپل فامیل لپاره فایل کړی او ولاړی سې USCIS سره هغه امکان ده یو میاشت یوه نیمه میاشت ونیسي چې تا ته receipt notice راسي یا ورسي receipt notice درته راغی کولی شي چې expedited processing وکړو اوس دا ټول جنجال چې په افغانستان کې ده خو که 3 ورځې دې فایل کړی هیڅ امکان نشته لا تر اوسه به هیڅ immigration ته نه یې رسېدلی دی باید ورته ورسېږي بیا دې فایل کې دي کیس نمره درته اساین وکړي یو میاشت نیسي چې تا ته receipt notice راسي. تشکر. سوال بعدی، آیا افغان‌هایی که پاسپورت آمریکایی دارند می توانند فامیلشان را از طریق برنامه تخلیه از افغانستان اواکویت بکنند یا تخلیه بکنند؟ آره فعلا ما کلاینت ها دارم که سیتیزن هستن، گرین کارت هولدر هستن، کیسایشان در نشنال ویزا سنتر هستن، ما نمیتونیم که یاره بکشن. استیمیتد است که 15% از دیروز کسا که گرین کارت هولدر هستن شما که حتما در خبرها شنوده باشین، اگر نشنوده باشین 27 نفر فامیل یک کس که کلشان کاکا و بچه نمیفهم چطور 27 نفر هستن گرین کارت هولدر هستن در افغانستان بند هستن در کلی تلویزیون های هستن در سن دیگو طرف. اگر شما سیتیزن باشین حالی پروسس نیست که یا لطفا فامیل خود بکشه، باید با قانون که پیش من گفتم سیتیزن باشی گرین کارت در باشی با فامیل فایل کنین یا تا حالی پتیشن چی یک راه نگفتن با قانونی که بگوین که هر کس سیتیزن از فامیل خود بکشه. تشکر. سوال هایی که قبلا ارسال شده بود فعلا ختم شد. میشه که سوال های فیسبوک بگیریم. دینا جان. Yes. یک دوست ما نوشته کردن در فیسبوک اگر کسی ریکامندیشن از شخص امریکایی داشته باشد و با او کار نکرده باشد قبول می شود؟ ببخشید you're breaking up. What was the question? Yeah, I can repeat it, no problem. اگر کسی ریکامندیشن از شخص امریکایی داشته باشد که با او کار نکرده باشد قبول می شود؟ و چطور ریکامندیشن ختم میگیرین اگر با او کار نکرده باشن؟ باید با قانونی اگر با SIV یا با P1 فایل میکنن باید داکیومنت ها بدن که یا امپلوید بدن. اگر کس والنتیر بدن یا کس سب کانترکتر ها بدن با P1 P2 کوالیفیکیشن نمیشد. باید امپلوید بدی با او ارگانیزیشن یا با هر ایجنسی که یا میلیتری هر چی که بدی باید امپلوی کتشان بدی با والنتیر با سب کانترکتر یا متخط براتون داده که شما برای این امکان نیست که با او کوالیفیکیشن بشه. شکر سپشمای جان. سوال دیگه است، امیدوارم تکراری نباشه. دوست ما پرسیدن پدر من در افغانستان همراه با امریکایی ها کار کرده است و فعلا همراه اعضای دیگر فامیلم در ترکیه زندگی می کنند. چطور می توانیم آنها را امریکا بیاوریم؟ اگر یا کتی حکومت امریکایی کار کرده بدن اگر یا کوالیفیکیشن دارن میتونن که امی اسادی پتیشن پیش ببرن یا اگر کوالیفیکیشن با P1 دارن میتونن که کیسا رو پیش ببرن باز اونجا میشه. اگر یا خطر داشته باشم یا فعلا رفته افغان اگر بر سالات در ترکیه بدن فکر نمی کنیم که یا میتونن که humanitarian parole بکنن اگر اونجا باشه با قانونی. اگر یا با میال رفتن به یه وقتا رفتن میخوان که با SID فایل بکنن امی ریکوایرمنتش بسیار ریگرس هسته باید امی پتیشن SID رو خودشان میتونن فایل کنن. اگر کوالیفیکیشن SID رو نمیتونن میخوان که P1 بکنن امو ایجنسی که یا کار میکردن و خودشان باید امی پتیشن P1 برشان پیش ببرن. تشکر. سوال بعدی است، یکی از دوستان ما پرسیدن من سیتیزن امریکا هستم، میخواهم برادرم را با فامیلش بخوام که در خطر هستند در افغانستان، لطفا برای من راهنمایی کنید که کدام فایل را خانه‌پری کنم، I-130 or I-131 یا کدام فایل دیگر؟ خب
I-131 و اپلیکیشن است. پتیشن در اینجا که میمانی پتیشن فرم I-130 است. I-131 is the financial sponsor. اگر شما سیتیزن هستید میخواین که بیادرتان یا خواهرایتان بخواین، پتیشن I-130 در اینجا فایل میکنین کتیال کلش سپورتینگ داکیومنت ها. من فعلا پیش که گفتم همی کسا که سیتیزن هست بیادر خواهر فایل میکنن چی هسته؟ زیاد وقت میگیره. امکان است 8 سال تا 12 سال بگیره. میبینیم در آینده اگر یا را اکسپدایتد میکنن یا نه. وقتی که پتیشن اپرووالش کلش آمد، باز پتیشن میره به نشنال ویزا سنتر، اونجا فرم I-864 فایل میکنه، the affidavit of support. I-131 is the humanitarian parole. اگر یا از افغانستان براین و مملکت دیگه خطر داشته باشن، میتونه که فرم I-131 فایل کنه برای humanitarian parole. این دو تا جدا پروسس است، جدا کیس هستن. تشکر سپرمای جان. سوال بعدی یک دوست ما پرسیدن، البته 2 سوال دارن، سوال از 2 جز دارن. اول پرسیدن که اگر کسی اضافه از یک خانم داشته باشد، آیا میتواند آنها را شامل پیتو سازد؟ ببخشید که چی میتونه بکنه؟ آیا میتواند آنها را شامل پیتو بسازند؟ خانمشونه؟ خانم دوم دارن. اول با قانونی امریکا کس 2 خانما نمیتونه بیاره به امریکا. Polygamy است. معنیش polygamy is not allowed in the United States. So if you have one wife, you cannot bring the second wife. 2 خانم دوم نمیتونه بیاری. دوم با پیتو با او کساست که با جورنالیست یا با میدیا یا جای کار میکرد، اما ایجنسی باید پتیشن با اون نفر که کار میکردن پیتو را پرتن. So that question is just very confusing. I think this is why this is important to have these sessions. I'm sorry, I'm trying to get my thoughts together. P2 با خانما با من سوال بیاده چی هست که سوالتان جوابتانه که بتم 2 تا خانم نمیتونه که بیارید امریکا با قانون پولگامی الاو نیست. P2 پروگرام برای این نیست که خانم دوم. P2 به نفر است که دمی میدیا یا جورنالیست چی کار میکردن، اما ایجنسی باید پتیشن برتان پیش ببره. I hope that answers the question. I hope so. Thank you. بخش دوم سوالشان است، گفتن آیا رفتن به کشور سومی برای مدت 12 الی 14 ماه الزامی می باشد؟ البته برای P2. Sorry, you were breaking up. I couldn't hear you. Okay. سوال دوم از این برادر گفتن که آیا رفتن به کشور سومی برای مدت 12 الی 14 ماه الزامی می باشد؟ البته برای P2. Can you show me that in English? I didn't understand that. He says that it is necessary to go to the other country, the third country, for 12 to 14 months if you want to fill out the P2. Okay, that's what I thought. Okay. P2 program شما نمیتونین که فایل کنین. باید هم ایجنسی که هم نفر کار میکرد. اگر خانمتان از کسی دیگه است با اون نیست. دوم همی requirement که 14 یا 13 یا 12 ماه وہ requirement نیست. منتها باید امی ایجنسی یا کمپانی که کار میکردی و باید برات فایل کنه. باز باید کیس پیش کس در افغانستان باشه میتونه که فایل کنه، مگم پروسسش باید یک مملکت دیگه پیش ببره. requirement نیست که 2 ماه یا 14 ماه یا 15 ماه باشه. تشکر بسیار زیاد. من یک ژورنالیست و فعال مدنی هستم و یک بار زخمی هم شدم. فعلا جانم در خطر است. آیا می توانم از طریق برنامه‌های PT به امریکا سفر بکنم؟ اول بیاد جان خدا کنه که صحتتان خوب باشه، فامیلتان خوب باشه. اگر شما در افغانستان هستین، اگر با آینده را باشه که به مملکت دیگه برین، کاغذهایتان خطرتان همی که آگاه شدین اگر چیزا رو داشته باشین، به نظر من به نظر وکیلای دیگه میتونین که خوبتر را باشه به humanitarian parole فایل کنین. حکومت امریکا میفهمه که خطر زیاد است به جورنالیستا. اگر شما وقتی آگاه شده باشین کیستان زیادتر میشه. همین پیچو را اگر میخواین که ببرین خودتان فایل نمیتونین بکنین. همین میدیا ایجنسی که اعتراض میکنه مگه مال فعلا با هزارا کیسا مانده با P2 P1 ما نمیفهم که حکومت امریکا به اون کیسا چی میکنن، پیش میبریشن، کجا رفتن.
اگر شما میتونین که به مملکت دیگه برین، امکان است که به humanitarian parole فایل کنین. آرزو داریم اگر با این امریکا بگوین که همین humanitarian parole زیاد کیسا رو پیش ببرن، اگر با humanitarian parole اینجا بیاین باز میتونین که با اسایلم اینجا فایل برتون کنیم. امورا خوبتر است اگر همین کمپانی نمیتونه که برای شما فایل کنم P2. امروز ما در یک میتینگ هم رای State Department و Office of Refugee Health گفتن امی afternoon که humanitarian parole پوش میکنن که شوا. So امروز announce کردن در میتینگ و بخیر خواه شد مگم announce کردن امروز. So بخیر ما که فهمیدیم بر شما هم گفتن میتونیم مگم and I'm sure the news هم announce میکنن به امروز در میتینگ گفتن که they will push for it and make it available. And the American Immigration Lawyers Association is also very much pushing for massive programs for Afghans that if they have the ability to go to another country are going to be dispersed all over the world. What remains to be seen is whether they're actually going to be allowing people to leave Afghanistan. That's the key question. That's the we talk about theoretically about all these laws and ways for people to get it. I always go back and take a step back, like, wait, procedurally, physically, how are you going to get out? How are you going to go to another country? That remains to be seen, and that is the biggest challenge for me. And then going forward and how we can help people. یه چیزا بسیار سخت است. امروز announce کردن که کسایی که میان اینجا اگر سیوی نباشن benefits برای food, cash aid, health چیزا نمیدارن نمیاله. So the question is که یا چطور survive میکنن. So بخیر hopefully یک رقم باشه امرای مسلمانای community که جاست امریکا یا یک رقم بیافن بخیر از خاطر این نفرا که میان یا چطور کنن، چطور نان بگیرن، چطور health assistance بگیرن، housing بگیرن. So it's a very hard thing برای میرکام که میرم یاله کنن. So بخیر we're in a very dire situation. مسعود؟ Yes, من در میدان هوایی کار میکردم در سال 2011 و تنها آیدی کارت دارم. میتوانم به امریکا بروم؟ باید اول یک راه داشته باشه که امریکا بره. حالا فعلا اگر یا میتونن که به مملکت دیگه برن خطرشان چی هسته؟ در میدان هوایی کار میکردی شما خطر دارین که طالبان درتان ظلم میکنه یا چی خطر به خودتان به فامیلتان است؟ اگر کسا زیادتر به مزنگ میزنه نه خطر نیست چی نیست من میخوام از افغانستان برایم. با قانونی امکان است که با یا کسا هر کس نمیتونه که امریکا بیاد یا هر کس نمیتونه مملکت دیگه بره. ما میبینیم که اندا اگه یک پروگرام های دیگه جور کنن مگه شما در میدان هوایی کار میکنین یک آیدی کارت دارین باید با کدام راه شما humanitarian parole میخواین یا چی میکنین باید خطر زیاد باشه. تشکر. من پختو که نسته؟ نه در اوسه خونه هرچوکسی سوال هری پختو که خون خبری راسته رو بکیه او ولی نه تاسو نه وو بس مسجد تاسو نه تاسو ما هغه ته وایم که اوریدونکو ته وایم بفهمین مسجد. تشکر. من کیس SIV دارم. آیا می توانم اولادهای عروسی شده خود را با خانم‌هایشان شامل کیس مهاجرتی خود کنم؟ نه با قانون SIV میتونید که خانمتان طفلایتان از 21 ساله کمتر میتونید که به پتیشن پارتین. اگر در آینده یا بگوین که فامیلای میتونید که سنش کلان باشه یا عروسی کرده باشن اگر یا چینجش کنه پالیسی را میبینیم. مگه مال فعلا اشتکار سنش 21 ساله عروسی نکرده باشن و خانمتان میتونید که پارتین. تشکر. Lina John, do you want to ask some questions? Yes. یکی از خواهرای ما پرسیدن گفتن من مادر هستم خودم در امریکا هستم و 5 اولاد دارم که 4 تاش عروسی کرده یکش مجرد هستن در افغانستان هستن. آیا امکان داره از کدام طریق اگر امکان داره از کدام طریق پیش برم که اونا را خواسته بودن؟ تشکر خواجان از سوالتان. بله با قانون امریکا شما اجازه دارین حق دارین که بالادرتان سن 21 ساله عروسی کرده باشن میتونین که پتیشن پارتین. من پیش از این جنجالا امکان بود که 10-12 سال بگیره که بچه‌تان دخترایتان طفلایشان
خانمایشان شوهرایشان رو بیارین تا پروسس زیاد وقت میگرفت. حالا فعلا میبینیم که اگر یا راه جور کنه در آینده، مگه به نظر من فکر نمی کنم که یک راه آسان ترین بکنه که افغانا بیاین. میتونین که بکنین فایل کنین. به نظر من اگر میخواین برشان فایل کنین پتیشن I-130 که کلی داکیومنت ها باید به هر نفر فایلش کنین یا هر فامیل که هسته میتونین برشان فایل کنین. تشکر سپوږمۍ جان. سوال بعدی از یک برادر ما پرسیدن کسایی که کیس حسابی دارن اما زیر پروسس است تا حال نه جواب رد یافتیم نه جواب تاییدی، چی کنیم؟ خب فعلا یا میتونن اگر خطر نباشن برشان میتونن که همی هر جایی که فایل کرده فالو اپ بکنن یا میتونن که یک وکیل بگیرن برشان ببینن که کیشن کجا رسیده. من نفهم که کیشن کجاست. اگر میتونن که به مملکت دیگه برن ارائه humanitarian parole میتونن بکنن، نشان بدن که ما امی SIV را فایل کردیم. باید امی تماس بگیره که تیار ایجنسی که را فایل کردن کتشان. حالا خب فعلا اگر به اینترویو رسیده باشن امکان نیست که کیشان پیش بره اگر سفارت باشه. اگر معطل بدن که به اینترویو، ما باید ببینیم که کجا میبره آینده. اگر کیشان به اینترویو نبود ببینیم که در کدام ایجنسی هست که کجا رسیده کتشان تماس بگیریم. تشکر سپوږمۍ جان. سوال بعدی وقت داریم گلشن جان؟ یک سوال دیگه and then conclude میکنیم. Thank you. یک برادر من پرسیدن سلام بچه خاله من با نیروهای ناتو کار کرده بود و منتظر ویزای خود بود، اما در همان زمان توسط طالبان شهید شد در سال 2012. حالا مادر و خواهرش میتونه از کیس او استفاده کنه و به امریکا بیان؟ اگر میتونن چه کاری باید انجام بدن؟ خدا ببخشش خدا اجرتان بتان بده. کی پتیشن من نفهم که کی پال کرده بود برای خانمشان برای اولادشان مقدی فرق شده بود. I didn't understand the question. گفته که بچه خالیم بوده با نیروهای ناتو کار میکرد و منتظر ویزای خود بود. نمیفهم که کدام ویزا را این منظور چند است. گفته در اون زمان شهید میشه توسط طالبان، البته در سال 2012. حالا مادر و خواهرش میتونه از امون کیس استفاده بکنن امریکا بیاین؟ خب من نمیفهم که کی برش فایل کرده بود پتیشن. او خانمش که اگر فایل کرده بود did it say who filed the application? No, it didn't say. I think maybe he was like single because that's why he mentioned his sister and mother wants to use that case. Well, اول من نفهم که کی برش فایل کرده بود. دوم پتیشن که انداخته باشه با اون فرض برای کسی دیگه نمیتونی که ترانسفرش بکنی. امکان نیست که با مادر با خواهر شوه. اول من نفهم که به این بچه کی فایل کرده بود. دوم است که ترانسفر نمیتونی بکنی. اوکی. یعنی دم کسی که دم کیس شامل بوده امون نمیتونن. ما باید بفهم اگه کسی دیگه خب اگه کس فایل کرده باشه که کلشان دی اپلیکیشن بدن یه خودش مین اپلیکنت بود. اگر پتیشن I-130 اپروو شده باشه بعد از او بچه فایل کرد امکان است که humanitarian reinstatement بکنه. اگر فایل کرده باشه پیش I-130 که اپرووال نامده بود هیچ کس نمیتونه که استفاده بکنه. خب ترانسفر نمیشه. میتونه که اگر کنفیوژن سوال است اگر خود همه گیره پتیشن بدن اگر I-130 اپروو شده باشه اون نفرا که در پتیشن بود میتونه که humanitarian reinstatement بکنه. اگر I-130 پتیشن اپروو نشده بود این بیچاره فوت کرد اما کسا هر کس که بود استفاده نمیتونه از خاطر پتیشن اپرووال نشده بود. اوکی. شکر جان. تشکر لینا مسعود جان. بسیار تشکر سپوږمۍ جان برای وقتان and میفهم که بسیار مصروف هستین. ما بسیار خوش شدیم که شما اینجا آمدین امروز ما کمک کردین افغان کمیونیتی questions رو answer کردین. so بسیار تشکر. Do you have any last few things to say and then بخیر conclude میکنیم. First and foremost, thank you very much. I'm honored to be here. Thank you for having me and being a part of the community in this time of need, in this time of sorrow, in this time of despair. And inshallah we'll continue these conversations. And دیره من تاسو اوریدونکو که خدای دې په تاسو ته جواب درته ورسېدو د امیګریشن سوالونه که ټول انفارمیشن ونه لري جواب صحیح نشم ورکولای.
خدا کنه که به شما همگی یک ذره کمک رسید از سوالایتان. مشکل است که جمعی سوالا کل انفورمیشن نداشته باشیم، specific case information. خدا کنه دعا میکنه برای افغانستان، برای مردمای ما، برای شما هم صحت خوب میخوایم. باید میبینیم با آینده اگر کمک میتونم. گوشان جان، مسعود جان، لینا جان، بسیار زیاد تشکر از دعوتتان. خدا شما را هر وقت دعا میکنیم. شما وقتتان از فامیلتان گرفتین، انشالله پیش میبریم. بسیار زیاد تشکر. دیر مننه. شب بخیر و خدا پامان. تشکر بسیار. تشکر بسیار. تشکر برای افغان کمیونیتی بیادر و خوراک که سوالای امروز پرسان کرد. ما میفهم که امی وقت بسیار وقت کل ما جگرخون هستیم و کل ما بسیار برای ما سخت است امیال زندگی. مگم بخیر ما MAS-SSF برتان هستیم. هر سوال هر کمک کار داشتیم پلیز برای ما تلفن کنین. مسعود جان، لینا جان و دیگه استاف هم هست که پشتو دری یاد دارن و ما هرچی که بتانیم ما شما رو کمک میکنیم. And Lina and Masood, if you could please put the phone number and email and all that info in the comment box. MAS-SSF, Amroy State, County, CDSS, State Department and Refugee Settlement بسیار نزدیک کار میکنن. بخیر هرچی که ما information یافتیم we will share it with you. So برای ما reach out کو ما براتون هرچی که بتونیم کمک میکنیم. Also امروی مسلمان community کل مسجد ها و entities که مسلمان است and non-Muslim entities ما از امروی زوام کار میکنیم، نزدیک هستیم. So برای any resources مثلا COVID any problem امروی فامیلی هر چیزی که کمک کار داشتین please reach out to us. And Masood John, I think you're putting it in the chat. I want you to put it in Facebook comments. And so if you could please do that. So yes, so we're working very hard. I'm really different groups که براتون کمک کنیم. And also امشب ما میفهمم که بسیار سوالا بود که answer نشد. او را مازمت میکشیم که answer کنیم. We're gonna need Spojme's help even more. بسیار مصروف است مگم we're gonna need her help more to answer these questions. And بخیر باز as soon as we can او را post میکنیم در Facebook and website to so please visit Moko and see if the answers to that and continue to reach out to us. And then lastly, we will try every week یک session داشته باشیم the similar way که براتون questions نتونه answer کنیم. So with that بسیار تشکر برای وقتان امشب. Thank you to Spojme again, to Masood John, Lina and every brother and sister in the Afghan community, and have a wonderful night. I just wanted to say, if you're calling my office, I'm so sorry. I have staff of 4. We're getting 300 to 500 calls a day. I try to answer the questions I can. مدلت میخوایم بخانه غارم که تاسی تلفنونه کوی او نتیریگی گوشش کوی جواب تانه بیتین گوشش کوی جواب تاسی در کم دیر منن تاسی patience نه انشالله ارتمیسی کوالی سمی باوکو. تشکر. Thank you everyone. Have a good night. Assalamu alaikum.